So the next equation is is exponential y minus x over cos y plus x squared. Yes. So the next equation is y prime is equal to exponential y minus x over cos sine y, which is equal to 1 plus x squared, and you have y of 0 is equal to 0. So how to solve this equation? So we have dy over dx is equal to exponential y minus x over cos y times 1 plus x squared. Now we separate the variables. We take this x to the other side and this to this side. So this is actually is dy over dx, and it is equal to exponential y times exponential minus x over cos y, and this is actually equal to exponential y over exponential x times 1 plus x squared all over cos y. Now we multiply by cos y and divide by exponential y. So this is actually equal to cos y over exponential y times dy equal to exponential minus x times 1 plus 1 times x squared times dx. Is this clear؟ مفهوم؟ لحد الآن مفهوم الخطوات؟ Oui, monsieur, مفهوم. So we continue. Now we take the integral on both sides. This is actually, and this is actually equal to cos y times exponential minus y dy. Taking the integral on both sides, we get. So the integral of cos y times exponential minus y dy is equal to the integral of 1 plus x squared times exponential minus x dx. Now we will plus another constant plus c. So I will compute each integral on one side. We begin by this integral. So remember that a times cos x plus plus b times sine x times exponential minus x. If you derive this, you will get this is the derivative of the first one times exponential minus x plus a times the derivative of minus x exponential x, which is this guy. Now if you compute them, you will find the first one is a minus a sine x plus b cos x
exponential minus x plus the same thing. Okay, so and if you نعم when where the derivative of sine x is cos x. You have the triangular, you have here sine, cosine, minus sine, and minus cosine, and you go this way. Okay, sine, cos minus sine. Yes, we continue now. So the first one it will give you that minus a sine x plus b cosine x plus a cosine x plus b sine x is equal to minus x. Okay, and this if we separate we get this is the causes, so b plus a cosine x plus now b minus a sine x times exponential minus x. So if we take the integral of this guy, so if we take the integral of this guy, now I want to compute the integral of this guy. Here I did a mistake. Instead of writing y, I write it x, but it is okay. We will simply substitute y instead of x. Okay, so now we have a rule on how to compute this integral. So if you take the integral of this guy, is equal to the integral of this guy dx. So if you take the integral of this guy, here what we have that cos y times exponential minus y. This is what we want to calculate. So we identify this with this guy. So the integral, so we have here b plus a is equal to 1 and b minus a is equal to 0. So we solve this. The second one leads to b is equal to a, and the first one gives you that 2a is equal to 1, so a is equal to 1 over 2, and b here is equal also to 1 over 2. So the integral of this would be a cos x plus b sine x exponential minus y. So the integral of this guy is equal to a times cos y plus b plus b sine y all exponential minus y. So it is equal to, we substitute a and b by its values. So you get 1 over 2 cos y plus 1 over 2 sine y exponential minus y.
Okay. I think I did a mistake. I do not know where. We should get minus, not شوفوا برك. أنا حاب ننتجري هذه الانتجرال تاع so we change the color here. So I want to integrate this guy cos y dy. اوكي. دونك وش هو التكامل تاع هذا؟ هو دالة جي، هو دالة، هو بولينوم بي دو اكس مضروب بي دو إيكغيك، هو كثير حدود لإيكغيك مضروب في إكسبونونسيال إيكغيك. داكور. مش هو كثير حدود، هو الدالة تاع إيكغيك مضروبة في إكسبونونسيال إيكغيك، حيث إذا اشتقينا كي نشتقوا هذه الدالة اللي هي هذه سولا فورم هذه A فوا كوس Y بلس B فوا سينيس Y اكسبونونسيال موان Y. إذا هذه هو التكامل اللي نفركتوا عليه، إذا اشتقيناه بالاشتقاق by taking the derivative, we find this function. So let's compute the derivative of this guy. So if you compute the derivative of this guy, what you get? We have a cosine y plus b sine y exponential minus y prime. So this is equal to the derivative of this, which is minus a not cosine. What is the derivative of cos? It is minus sine y plus b times sine becomes cosine y exponential minus y plus the same function a cos y plus b sine y times minus exponential minus y. Now adding these two together, we get minus a sine y plus b cosine y plus a cosine y. Sorry, not plus, we have here minus. So when we distribute, it becomes here we have minus cos y minus b sine y exponential minus y. So this is equal to this is cosine, it is b minus a times cosine y plus the second one we have here, we have minus a minus b sine y exponential minus y. And this guy this is equal to, when we take the derivative, it should be equal to this guy here. So it is equal to cosine y exponential minus y. So now by identification, we get b minus a should be equal to 1 because we have cosine y,
and we don't have sine y, so minus a minus b should be equal to 0. The second one leads to a is equal to minus b. And substituting in the first equation, we should get that 2b is equal to 1. So b is equal to 1 half. And here a is equal to minus 1 half. So the integral of cosine y exponential minus y dy is equal to actually this a cos y plus b sine y exponential minus y. That now we substitute the a and b with its values. So it becomes here minus 1 half cosine y. بس علاش درنا 2b؟ وش قلتي؟ علاش درنا 2b؟ 2b هنا سي فاسيل. So we have here we have a is equal to minus b. So it becomes minus so we have b minus a. Sorry, b minus b is equal to 1. So it becomes b plus b equals 1. So it is 2b equals 1. Okay. سي بون فهمتي ولا ما فهمتيش؟ بصح علاش درنا هكذا جو مازال ما فهمتش اكزاكت. لو بيت هنا أنا حابين نحسبو شفتي حابين نحسبو هنا نحسبو الانتجرال هذا. سي بون. شفتي الدالة هذه يا إما نحسبها كاين زوج طرق. يا إما الطريقة اللي درناها في القسم نديرو الانتجرال بار بارتي دو فوا ونديو للطرف الاخر ونقسمو على 2. وكاينه طريقه اخرى ديريكتومون كي تكون عندك كوس مضروبه في اكسبونونسيال واش ديري ديري داله هي هذه فيها كونستانت مضروبه في الكوس إيكغيك بليس كونستانت بي مضروبه في سينيس إيكغيك. كي تشتقي هذه الداله هي الاصليه تاع الانتجرال تاع الداله هذه. دونك كي نشتقوا الداله هذه راح نرجعوا للداله تاعنا الاولى هنا. دونك هنا درت الاشتقاق تاعها هاي. كي درت الاشتقاق ونشرت وكل شو زاد خرجت لي تساوي هذه. داكور. ومن بعد واش ندير انا نطابقها صافي هذه الداله تاعي كي نشتقها نلقى الداله اللي راح ندير لها التكامل تاعها. درك نطابق الكوس مع الكوس والسينيس مع السينيس. هنا كاين كوس مضروب في 1 دونك هذا بي موا ا يساوي 1 ها هو. وهنا سينيس ما عنديش سينيس دونك عندي 0 فوا سينيس دونك لا بارتي هذه لازم تساوي 0. هاني كتبتها هنا. ومن بعد حليت السيستم تاعي تاع جملة معادلتين بمجهولين ا و بي. خرج لي الأ يساوي ناقص 1 على 2 والبي يساوي 1 على 2. دونك واش نستنتج هنا باللي التكامل تاع الدالة هذه كوس إيكغيك فوا إكسبونونسيال موان إيكغيك تساوي موان ان دومي كوس إيكغيك بليس ان دومي سينيس إيكغيك كاملة مضروبة في إكسبونونسيال موان إيكغيك. فهمتوا ولا لا؟ اسكو سي كلار؟ فهمتي؟ سيتادير شفتي الدالة هذه كي نشتقها راح نلقى الدالة هذه سيتو. ومن بعد درت المطابقة باش خرجت هذيك 1 على 2 وناقص 1 على 2. سي بون. ماتنون نروحو نكملو. درك حسبنا الانتجرال الاول درك نحسبو الانتجرال دوزيام. شوفي يا مدمازيل شكون اللي بوزات لا كيستيون؟
بن شيخ ou bien إكرام؟ ها شوفي والله نسيت واش كنت راح نقول. الوغ ها شوفي يا إكرام، تقدري إذا ما فهمتيش لا ميثود هذه تقدري تستخدمي لانتيغراسيون بار بارتي دو فوا سي تو. داكور. دونك نعاودها بار بارتي. نعاودها بار بارتي ولا نروح ديريكتومون نكمل لا دوزيام؟ داكور. دونك هذا الانتجرال يساوي، هذا حسبناه، درك نحسبو الانتجرال دوزيام 1 بلس اكس او كاري اكسبونونسيال موان اكس دي اكس. Alors, so the integral of 1 plus x squared exponential minus x dx. So, how to compute this? We consider that this is a polynomial of x, px, times exponential minus x. So we must find this is actually will be equal to another polynomial qx times exponential minus x of the same degree of p of x. صافي راح نلقاو هذا بولينوم مضروب في اكسبونونسيال، التكامل تاعو راح يجيكم بولينوم بنفس الدرجة مضروب في اكسبونونسيال. دونك واش نسيبوزي بلي راح نلقى بولينوم عندي a في اكس كاري بلس b في اكس بلس c في اكسبونونسيال موان اكس. الور هذه لابارتي كيما نشتقها راح نلقى هذا by taking the derivative. We find هذا 1 plus x squared exponential minus x. So let's take the derivative of qx exponential minus x. So it is the derivative of qx times exponential minus x plus qx times minus exponential minus x. Okay, now this become qx prime plus minus qx exponential minus x. Now remember that qx is what is the derivative of ax squared plus bx plus c minus ax squared plus bx plus c exponential minus x. So what is the derivative of this part? It is equal to 2ax plus bx minus ax squared minus bx minus c exponential minus x. Now this is actually equal to minus ax squared plus we have here 2a minus b times x plus what remains is there is no so minus c equal to minus x. So by identification this should be equal to 1 plus x squared plus 1 exponential minus x. So the derivative of this part should be equal to this part. Okay,
So now we take which leads to 3 yes. المشتقة تاع هذا ايه مشتقة تاع اكس كاري واش تساوي ها هاي زوج اكس مشتقة تاع بي اكس وي وي صح صح عندك الحق بي يعطيك صح. So this is B, and now we delete all this. So we have so this is actually equals minus a x squared plus 2a minus b x plus b minus c. Now by identification we have minus a should be equal to 1 and 2a minus b should be equal to 0 because we don't have x here, and b minus c should be equal to 1. Okay, so the first one leads to that a is equal to minus 1. We substitute a in the second one, it becomes minus 2 minus b is equal to 0. So b is equal to minus 2, and we substitute b in the third equation, we find minus 2 minus c is equal to 0. So c is equal to is equal to 1. So taking 2 to the other, minus 2 to the other side, it becomes 1 plus 2, which is equal to minus 3. Okay, so here we take minus 2, it becomes 3, multiplying by minus, it becomes minus 3. So we have, so the integral of 1 plus x squared exponential minus x dx is actually equal to minus x squared minus 2x minus 3 times exponential minus x. Okay, is this clear؟ مفهوم؟ شفتوا لو تشتقوا هذه راح ترجعوا لهذه، دونك التكامل تاع هذه يعطينا هذه. سي بون؟ اسكو سي كلير؟ Alors, on continue. So we have that the integral of cosine y exponential minus y dy is equal to the integral of 1 plus x squared exponential minus x dx, which leads to that here, what we get here, minus 1 over 2 cos y plus 1 over 2 sine y exponential minus y is equal to minus x squared minus 2x minus 3 exponential minus x plus c. Okay, so this is the general solution. So this is the general solution of our equation. We could simplify it. It becomes like this. Here, so it becomes exponential minus y times sine y minus cosine y all over 2, and here we take the minus out, it becomes minus exponential minus x times x squared plus 2x plus 3 equals plus c. Okay, so this is the general solution to
the equation. To the equation, what is our equation? What is the equation? Is y prime, it is dy over dx is equal to exponential y minus x over cos y times 1 plus x squared.